ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಗು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇರಾನ್ ವಾರ್ and its implications on India and Karnataka. Here we will only see economic implications on India and Karnataka. Exam perspective ಇಂದ ನಮಗೊಂದು ಕೆಲವು terms it's regularly repeated. Inflation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, forex reserves ಅಂದ್ರೆ ಏನು. So we need to understand these terms and macro ಮತ್ತೆ micro level ಅಲ್ಲಿ how the war is impacting India ಅಂತ ನೋಡೋಣ. First sector by sector ನೋಡೋಣ. The first sector is agriculture sector. 35 to 40% of fertilizers ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 63% of urea is imported from the Gulf and Middle East countries. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೊರ್ಮುಸ್ ಸಪ್ಲೈ has reduced. One thing is supply is reduced. ಯಾವಾಗ supply reduce ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ automatically demand will increase. Okay, mind you, next ನಮಗೆ ಖರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ. So demand will increase. Demand increase ಆಗುವಾಗ the prices of what? Prices of both fertilizers, pesticides, adu increase agutte. Crude oil is also used in fertilizers and pesticides. So adikke the prices of these will also increase. Prices increase aguvaga agriculture cost of cultivation will increase. ಏನಿದು agriculture cost of cultivation ಅಂದ್ರೆ see before 1 acre ಏನಾದ್ರು cultivation ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it would cost about 5 lakhs ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The same product cultivate ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ in the same 1 acre of land now it may cost 6 lakhs. ಇದನ್ನ ನಾವು agriculture cost of cultivation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this will lead to what? This will lead to inflation. Inflation will increase. ಏನಿದು inflation? So just imagine before 1 kg ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾವು 20 rupees ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ the same 1 kg the same quantity now we need to pay 30 rupees. ಅದನ್ನ ನಾವು inflation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ನಡೀತಿರುವ ವಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಅದೇ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ವಿತ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈ ಮೇ ನಾಟ್ ಬೈ ದಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. So in a long run, this will affect farmers' income. Okay, either one part of the agriculture. Next part kovana, that is the export part of the agriculture. See, about 22% of agriculture product ನಾವು ಈ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸ್ಪೈಸಸ್, ಕಾಫಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಲಾಕೇಡ್ ಇಂದ ನಾವು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ವೆರಿ ಲೋ ಅದ ಚೀಪರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಅವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಮತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. Okay, freight cost has increased. This will also affect farmers directly or indirectly. So ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಫಿ, ರೋಬಸ್ಟಾ ಅರಾಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಬೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಈ ಮೆಣಸು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, those are also exported. ಇವಾಗ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ now it has become problem.
ಮತ್ತೆ what are the other products? Basmati rice ನಾನು ಆಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. This is summer season, mango season. Mango is also exported. But because of this logistic distractions, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ farmersಗೆ there is a problem. Even what you need to remember is Karnataka ಮತ್ತೆ India, they won't export processed goods. ಈ processed goods export ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಾ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ದೇರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ prelims exam as well as in the interview. KS interviews ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, they may ask you what are the steps that you may take ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂತ ಇದೆ? ನಾವು ದೇ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ, ನೀಮ್ ಕೋಟೆಡ್ ಯೂರಿಯಾ, ಮತ್ತೆ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ದೇ ಸ್ಲೋಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. Zero cost agriculture they are shifting. Matte they are also diversifying their imports. And now we are importing fertilizers athwa urea, we are importing only from certain countries. Now what the government is saying, idanna import based na now diversify madina, we'll take it from Central Asia, we'll take it from Africa and also Russia. Adhe tara we also want to diversify our exports. Before, we used to focus only on Gulf countries. Ivaga, due to free trade agreements, now we have countries ke export martidri. Let it be the European countries, Asian countries. We have the Look East policy, in the Act East policy, we have shifted. So we need to make maximum utilization of that. Tara, we need to diversify our export base also. Next sector, industrial sector. So ಇಲ್ಲಿ there are certain industries which are highly hit. ಅದ್ಯಾವುದು? ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಪೇಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಹಿಟ್. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಲೇ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೊರ್ಮುಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. So because of that, there is delay of imports, which is affecting our MSME. See, one thing which you need to remember, 30% contribution is done by our MSME. So delay of this imports is affecting our MSME. Usually in ಮಾಡ್ತಾರೆ high end technology ಆಗಲಿ, machinery ಆಗಲಿ, we import it. ಇವಾಗ delay ಆಗ್ತದೆ. At the same time, cost has also increased. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ what will happen? The capital stress is increased. ಈ MSMEs ಅಲ್ಲಿ capital investments ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, so that has also increased. But at the same time, exports has decreased. Exports of this goods has decreased. So demand ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ. Demand of the products altogether has decreased. Demand decrease ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The price is also decreased. So now this MSME people are not getting the profits that they had expected. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು trap ಇದೆ. This will all lead to NPA. ಏನಿದು NPA? NPA ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ MSMEs will take loans from the bank. But because of this war situation, our loans repay ಮಾಡುವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ. Forget about the repay. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ they are not able to pay the interest also. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು NPA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this will affect the banking sector as well as it will affect the economy of the country. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ which you need to remember. This is going on now and then. You see editorials regarding this scenario. So I've done with impact of MSME. Now we'll see export oriented industries. ಇಲ್ಲಿ 3 industries that you cannot forget. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, one is diamond industries. Okay, Surat, Gujarat region is famous for diamond polishing. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, now usually we get this diamonds and the demand for this polished diamonds are high from Dubai, UAE and Gulf regions. Because of the political uncertainty there, gems and jewelry industries
their economic performance has reduced. Next industry ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. Textile industry ನಲ್ಲಿ employment is high. So any disturbance in textile industry ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will affect the livelihood of the people. For many people this is bread and butter. ಇದು hurt ಆಗುತ್ತೆ. This is one industry. Next is engineering goods. So maybe now high-end technology goods and export ಮಾಡಲ್ಲ, but basic engineering goods we export at a very competitive prices. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, because of lack of demand, this is also at a bad position. All these industries use high human resources. Skilled human resource ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Employment is very high. So this scenario is increasing the unemployment rate. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 3 industries are in news. What is the government doing? Government ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? They are doing free trade agreement deals with other countries, and at the same time Skill India, Startup India, Stand Up India and they are trying to make the skills of individual stronger. MSME they are trying to give funds. You will be knowing production linked incentives, that is also given. There is something called emergency credit guarantee line scheme. ಇದನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ MSME ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 2 ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. One is IMEC. ಏನಿದು IMEC? It is India Middle East European Corridor. ಮತ್ತೆ second one is International North-South Transport Corridor. So this may act as an alternative to Strait of Hormuz. So now how it is affecting Karnataka industrial sector ನೋಡೋಣ. So you need to remember 8 to 9 lakh MSMEs ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. And so Hubli Dharwad engineering unit, that is also affected, and ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ textile industries is also affected. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ the rate of unemployment is increasing. See, ನೀವು ಒಂದು cycle ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. Whenever there is unemployment, consumptions will decrease. When you have less money, obviously you will demand for lower goods. Consumption will decrease. Consumption decrease ಆದಾಗ overall economic growth of the country will also decrease. ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು to a certain level there need to be an inflation, and at the same time people should have that money to demand those goods. Newspaper ಅಲ್ಲಿ there is a term called China plus one policy. ಏನಿದು China plus one policy ಅಂದ್ರೆ, see, for the entire world China has become one manufacturing industry. Now India wants to be part of this. First China ನೋಡ್ತಾರೆ, then they need to see India as the world industry. That is what India is planning now. We are at a better position. Demographic dividend, we are doing well. Cheap laborers idare, skilled laborers idare, capital help is given by the government. Now they are trying to increase the face of this so that ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ we are placed at a safer position ಅಂತ. Next we'll see finance sector. First one is stock market volatility. ಏನಿದು stock market volatility? See, internationally ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ uncertainty ಇದ್ರೆ, and if that uncertainty is impacting Indian economy in macro level or micro level, ಆವಾಗ ಈ stock market volatility will increase. ಅಂದ್ರೆ people who are investing in the stock market, ಅವ್ರಿಗೆ confidence on the share market, Indian share market will decrease. Ivaga what will these people do? They will take money from the share market, and the same money ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? One, gold ಅಥವಾ dollars. Dollars ಅಂದ್ರೆ US bonds ಅಲ್ಲಿ they'll try to invest it. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, you know the concept of FPI and FDI. ಈ FPI ಇಂದ they'll take the money, dollars, and they'll invest it in
USA ಅಥವಾ US ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ಓಕೆ, ಈ ಸಿನಾರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಾಲರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಡನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಆ ರುಪಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರುಪಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಾಲರ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಫೋರ್ $1 used to cost 80 rupees ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now the same $1 will cost is 95 rupees. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. This as multi-layer effect in micro level as well as macro level. The first thing ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ our exports become cheaper. That is a good point, okay? That is a positive thing. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ there is no much demand. Even though there is depreciation, demand ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ so it's of no use for us. First thing is exports become cheaper, which is a positive thing. Second ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ current account deficit will increase. ಅಂದ್ರೆ see, the value of exports will reduce, but the value of imports will increase. This is one negative effect. Next, ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದಿರೋ ಅಥವಾ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೋನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದಿರೋ ದಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಯಾಕೆ, ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ದ price of the dollars has increased, now the dollar loans or the international loans will also become very expensive. But in entire scenario nalli there are two industries which are still doing good. Adu yavadu, ಒಂದು IT sector ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು FMCG, fast moving consumer goods. ಈ two sectors they are still doing very well. So what are the steps taken by the government? That becomes very important. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಬಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿ-ಡಾಲರೈಸೇಷನ್. ಡಿ-ಡಾಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಅದನ್ನ ಡಿ-ಡಾಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀರಿ. ಗ್ರಾಜುಲಿ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಾಲರ್ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. That is known as de-dollarization. China, Russia, all of them are trying to bring this policy. Next important step taken by RBI is Forex Reserve. Okay, Forex Reserve na strengthen ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು they are trying to stabilize the demand of dollars in the Indian economy. So ಇವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, the first thing is decreased outsourcing demand. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಾವು IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. when the overall demand has decreased, outsourcing has also decreased. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ IT ಅಪ್ಲೈ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ get threat ಬಂದಿದೆ, layoffs have increased, and also you need to remember ಈ ವಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ they started attacking AWS, Amazon Web Service Centers. So ಇಲ್ಲಿ first what they'll try to do is they'll try to give importance to the critical infrastructure. ಆಮೇಲೆ they'll try to bring in human resources. So initially at this point of time layoffs have increased because of low demand in the sector. Next is the remittance. India is one of the few countries which receives huge amount of remittance. One is China, the next is India. So there are 9 million Indians who are residing in this Gulf and Middle East countries. ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಯಾವಾಗ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಯಾಕೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ there are few districts which will be highly affected by this remittance. ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ and ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ many people have gone to this Gulf countries for employment. Next one is tourism and hospitality. See, whenever a political situation of the country is good, that will impact
tourism and the hospitality also. Now India and the people going to Dubai has also decreased, and at the same time international tourism all over the world has also decreased. Ivaga Indian government and Karnataka is giving importance to local tourism. The central government tourism policy ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and at the same time Karnataka government last budget also they give importance to Karnataka tourism policy, where mapping was done, local areas were identified, infrastructure, human skill update ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು to increase the tourism. See, this is how the entire economy of the world is interlinked. Somewhere allello ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ, but here people are suffering at the micro level ಅಲ್ಲಿ people are suffering. Food inflation agli, employment agli, overall the growth of the country is under question mark. Thank you.